Caritas is the official global relief and development agency of the Catholic Church. We have 165 national members and we're working in more than 200 territories around the world, which means we're present in just about every country, with links from the parishes and villages all the way up to national capitals, from the grassroots all the way up to the corridors of power, if you like. The importance of looking after the poorest in our midst has been one of the pillars of the mission of the Church. And so for Caritas, we exist to help the bishops' conferences and the local church in each of these countries to really respond to the poorest people in their midst, concentrating on the things people need immediately, whether that's food or water, shelter, education, healthcare, and then longer term, trying to help them to escape poverty, to help them earn a living and provide for their families and loved ones. And we also, through our advocacy work, tried to challenge the structures that make and keep people poor. النساء بتجي بتتدرب عنا، ووقتها تخلص الدورة بنكون عم نعطيهم من خلالها كل الخبرات اللازمة أو كل السيشنز اللازمة. بيظهروا من عنا بالمبدأ عندهم مهنة بإيدهم تقدر تأمن لهم استمرارية لقدام ليقدروا يأمنوا سبل العيش. البرنامج مثل ما هو بيستهدف النساء الضعيفات. الضعف بالنسبة لنا ما ضروري يكون ضعف مادي أو حاجة مادية، فيها تكون حاجة نفسية وحاجة معنوية أو حاجة عائلية. لا صراحة كنت إنه ضل بالبيت لابسة بيجاما، بحس حالي أنا جوزت صغيرة بالساز، يعني حسيت حالي إنه عم بعمل شيء يمكن ولا مرة عملته ولا مرة شاغلة، كأنه عم بحقق حالي بشي هيك، ولأنه صغير حلو بحسسك إنه أنت بعدك موجودة. بحب ريحة التراب، بس شت الدنيا بظهر لبرا بشم ريحة التراب. بحب الزريعة، يعني بتطلع بتصيري تكتسبي أشياء أنت عرفتي من غيرك، مثل ما هن مثلا بحبوكي أنت كيف طبيعتي. خلال هيدي الفترة بيكونوا كمان عم يتطوروا مع النباتات اللي عم يزرعوها والشتل اللي عم يزرعوه، بيكونوا عم يتطوروا على الصعيد النفسي والصعيد العائلي، بالنتيجة بعد 3-4 أشهر يكونوا اكتسبوا مهارة وبنفس الوقت يكونوا طوروا شيء بحياتهم الشخصية. قوة الإنسان وقت المصاعب إنه يشعر إنه هو مش متروك، في حدا حد منه، وهذا الحدا الحد منه هن إخواته وخياته، هي عائلته وأصدقائه. كاريتاس لبنان عم تشتغل بلبنان من 53 سنة بأغلبية القطاعات الصحية، الاجتماعية، التنموية. عم تشتغل أيضاً مع اللاجئين، كان السوريين، كان العراقيين أو غيرهم، أو كان من المهاجرين على جميع الأصعدة، وخصوصاً الأشخاص اللي جايين يشتغلوا بقلب منازلنا وبيكون عندهم مشاكل. كاريتاس أيضاً عم تشتغل على الصعيد التربوي مع ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مراكزها الموجودة على الأراضي اللبنانية. وشغلنا حتى نكون عم نوقف إلى جانب كل شخص بحاجة على أرض لبنان. لبنان شهد حروب وشهد مجازر وشهد هجرة، كتار أشخاص تركوا وهدولنا كنايسنا وهدولنا بيوتنا وقتلولنا أحبائنا، بس ما قدروا أخذولنا إيماننا. وهون نجاحنا هو ثباتنا، على طول منسعى اليوم نكون أحسن من امبارح وبكرة أحسن من اليوم.
fact that you're able to act, it creates light. You know, it's like lighting little candles. But if you light a lot of little candles, you have a lit room. Here in Ukraine, we have been facing war since 2014. War is an attack on human dignity. It attacks the human person, it attacks communities, it creates chaos, and Caritas is the antidote to that. We're a community-based organization, and we respond to the human person in front of us. And so, you know, whether that's considered a humanitarian need or a stabilization need or a development need, it's all the one person, and it's the person in front of us who's in need. You know, the arc of humanitarian aid is always to get people out of crisis, helping people to restore their dignity after trauma, get them back feeling their agency and their ability to act and support themselves. For me, Caritas, it is not just, just humanitarian, simple humanitarian organization that close the humanitarian needs. It's something, let's say, deeper. Yeah, when you are close to people, when you can cry together, when you can smile together. Caritas is like a heart that is inside in society, and when we feel that some parts of body doesn't work and war destroyed every part of society, every part of body, we want to be close to people. We support many people, dozens, millions, but in the same time we have to see that one concrete person, one concrete story. ალბათ ყველა ადამიანის სურვილია გვერდში გომიყავდეს. იყოს მის ცხოვრებაში ვინმე, ვისთანაც სირთულეებს შეეჭიდება და ვისთანაც მარტოდ არ იგზნობს თავს. ჩემ შემთხვევაში ეს სურვილი მეტად მძაფრი იყო ბავშვობიდანვე. 23 წლის ვიყავი, როდესაც ჩემი იმედები როგორც იქნა გამართლდა. რა კი გავიცანი ჩემი მომავალი მეუღლე. თუმცა რაღაც მომენტში ურთიერთობა უარესობისკენ შეგვეცვალა. უფრო და უფრო რთულდებოდა, რამაც მაიძულა სახლიდან წამოსულიყავი სამ შვილთან ერთად. Marina was in a very difficult situation from multiple sides, taking care of her children, taking care of her mother. She was all locked in her problems, and people who are in too much difficulties, in everyday struggle, they lose this sparkling and smile in their eyes. And that was the case of Marina as well. So we have daycare centers and we have residences where children live with us. And the daycare centers, they give comprehensive care to the family which is in a difficult situation and the child inside. ეს ძალიან დაგვეხმარა ჩვენ იმაში, რომ ბავშვებს გაეცნობიერებინათ, რომ სწავლა იყო საჭირო, ის დროც ჰქონდათ, რომ აქ გართობილიყვნენ ეზოშიც, ცეკვაზეც იარეს, იმაზეც იარეს, მიაღწიეს კიდეს, პოლონეთში წავიდნენ და აი ძალიან ბევრი თვალთახედვა ჰქონდათ უფრო, ვიდრე ექნებოდათ კარიტასის გარეშე და კარიტასმა ეს ყველაფერი მოგცა რა. ამის თქმა მინდა და კიდე ბევრს ვიტყოდი. As a parent, you never know if you have done the right thing or not. At the end of the day, it is important that the child at some point is self-reliant and self-confident enough to go into a bigger world. Caritasma მომცა, ასე ვთქვათ, მეორე ოჯახი
დღესდღეობით შედეგი გვაქვს, იმიტომ რომ ერთად გავზარდეთ ბავშვები, სამივე შვილი მათი დახმარებით ყავს გაზრდილი. და ამას დიდი დაფასება უნდა რა. აი შვილიო უნდა ჯობდესო მშობელსო, ზუსტად ასე მივახციე ჩემ შვილებთან, რომ ეხლა მე ვსწავლობ ხოლმე ბევრ რაღაცას მათგან. 11 წელია ამ ორგანიზაციამ და მასში მომუშავე სრულიად უცხო ადამიანებმა ჩამინაცვლეს გვერდში მდგომი ადამიანი, რამაც ჩემს მოლოდინს გადააჭარბა. შემოიტანეს ჩემს ცხოვრებაში ადგილი, სადაც არასდროს არ ვგრძნობ თავს მარტოდ და სადაც ყოველთვის შემიძლია მქონდეს დახმარების იმედი. ამისათვის მუდამ მადლიერი ვიქნები. For us, important is that we put this small piece of love as much as it is possible for the human being needed to feel that they have a role into this life that they came. The very word Caritas in Latin is love. So we are offering a new sense of love to people despite of where they are. We cannot just give comfort to people and say, we'll pray for you. We have to be more active, you know. We have to speak on behalf of the voiceless. You know, cyclones and typhoons and other forms of impact of climate change in the Pacific is now scientifically has been proven. It's basically a man-made phenomenon, especially by the superpowers. And they make decisions among themselves, polluting the air and causing this climate change impact. So the advocacy, in other words, it has to be the extension of the call of the church to speak in order to take to another level the voice of the voiceless, even to the policy makers, to the intergovernmental level, speaking under the principle of justice. But at the same time, in the midst of all the dark side of what people go through whenever disaster struck them, there is always the resurrection, the dying and the rising. There's always the rising. Sí, era un domingo 3 de junio, ¿verdad? Un domingo familiar. Pero ese domingo algo cambió en el volcán. Empezó a bajar una nube densa, negra, de la zona del volcán. Entonces rocas que uno ni se imagina que pudiera expulsar ese volcán fueron arrastradas como que eran pedacitos de papel. Chocó con el puente, entretuvo parte del material, pero no se dio abasto. Entonces se derramó hacia la comunidad San Miguel Los Lotes y la sepultó completamente. La comunidad fue declarada como inhabitable, zona cero. En esa fecha, más que todo de la erupción del volcán, mi madre tuvo descanso ese día. Casualmente ese día una tía mía le pidió un favor de que si no iba a ayudarla a vender carne de marrano a ese lugar que le dicen Los Lotes. Nosotros le dijimos ese día que la pasara con nosotros porque era el único día que ella tenía descanso, que disfrutáramos. Y como que ella presintió en su corazón o Dios le dijo no vayas. Y le doy gracias a Dios también por regalármela unos años más. Porque sé que si ella hubiera ido a ese lugar, no sé qué hubiera pasado. 200 personas registradas muertas y más de 200 desaparecidas. Eso costó con la gente, el trauma de esa experiencia. Perdió seres queridos, perdió casa, perdió todo. Después la gran responsabilidad nos quedó a nosotros. La gente tenía mucho miedo, ¿verdad? Y la mayoría no quería realmente regresar. Nunca habían visto un fenómeno tan grave donde la gente quedó calcinada completamente.
Entonces nos propusimos hacer un albergue mientras conseguíamos un terreno adecuado para poder trasladar a las familias. Empezamos a buscar terrenos para poder construir las viviendas ya permanentes, alejadas del volcán. Lo logramos, se construyó, atendimos el albergue por 11 meses y luego ya trasladamos a las familias que así lo quisieron a su hogar definitivo. Sé que nadie va a venir a decir, le voy a regalar una casa. Entonces fue algo como que, en un cerrar de ojos, fue una bendición para uno, ¿va? Poder decir, tengo un hogar, tengo un techo donde dormir. Una confianza, una relación, una cercanía, la solidaridad misma entre alguien que les quiere ayudar como es Caritas y la comunidad que deja acompañarse, hace de nuestro trabajo mucho más viable. Los pocos que hemos ayudado, ¿verdad?, materialmente y espiritualmente, pues nos emociona ver cómo han desarrollado, cómo poco a poco empezaron a levantarse con sus negocios y todo. Entonces, por eso la dignificación ha estado en esas familias. Es ver la alegría otra vez de recomenzar ellos. ओभरअल सिनारियो हेर्दाखेरि नेपालमा झापा जिल्ला भनेको चाहिँ दोस्रो ठुलो चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्टमा जाने डिस्ट्रिक्टको रूपमा रहेको छ र युथहरू त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ चिटिङ हुने, ठगिने अनि विदेशमा गइसकेपछि चाहिँ कतिजना त अब मरेको लासहरू पनि आइराखेको छ। मैले पहिलादेखि स्कुल पिरियडदेखि नै यो इलेक्ट्रिसियन चाहिँ मन पर्थ्यो। स्कुल पश्चात कलकत्ता नोकरी गर्न गएको थिएँ, राम्रो भएन। त्यसले आफूलाई केही पनि कलकत्ता जाँदा पनि अब 12 घन्टा ड्युटीमा पर्यो, पैसा कम परे पनि हामीले राम्ररी खान पाइन हैन, भनेको टाइममा खान पाइएन। त्यो दुःखको कारणले गर्दा घर फेरि घुरेर आफ्नै घर आउँदाखेरि यसो करितास नेपालले हाम्रो वार्डमा टिचिङ दिँदै रहेछ। लागिसकेपछि अनि प्राय मैले यो इलेक्ट्रोनिक कोर्स चाहिँ त्यो टिचिङ बेसिक चाहिँ टिचिङबाटै मैले सकेँ। सिक्दा धेरै उयो भयो। पहिला 1-2 महिना 2-4 महिना चाहिँ म गाउँघरमा झोले बोकेर झोले भएर साइकलमा गएर कसले कसो बिग्रिन्छ त्यहाँ गएर बनाउँदै आएँ हैन। 2 पैसा इन्कम हुँदै गयो। इन्कम गएपछि यसो विचार गरेँ, त्यो मजदुरी लेबर गर्नुभन्दा गाउँलेहरूले पनि दोकान खोल भनेर हौसला दिए। बरु यहाँ खोल्दा त सजिलो हुन्छ भनेर कतिपय साथीहरूले मलाई लोनको लागि हौसला दिएपछि त्यतिखेर मलाई अलिअलि उयो आयो। यो अहिले आउने मेरो कान्छो भाइ हो। त्यो भाइलाई मैले साउदी पठाएको थिएँ काम गर्न विदेशमा। त्यो पनि म विदेशमा साह्रो भयो, दाजु गर्मीले सकिनँ, म काम गर्न सक्दिनँ। अब म मर्नै लाग्यो भनेपछि उसलाई त बोलाउनै पर्यो नि त नि। अनि भाइ आएपछि भाइलाई पनि मैले टिचिङ दिएँ, रातभरि घरमा ग्राफिक गरेर टिचिङ दिएँ। अहिले दाजुभाइ म त होइन, एउटा त अर्को भाइ पनि छ नि, त्यो भाइ पनि यही ट्रेनिङ लिएको हैन मसँग, म पनि गर्छु हैन। त्यही पैसा हामीले बाँडेर 3 जना दाजुभाइहरूले हैन आफ्नो घरको गुजारा पनि गर्छौँ र उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, हामी पनि खुसी छौँ। त्यसमा सर त्यो कामबाट राम्रो प्रगति हुँदै गएपछि मलाई अरू इच्छुक भयो। यो काम धेरै चुनौतीपूर्ण हुँदा पनि म आफू पर्सनल्ली यसमा धेरै मोटिभेटेड छु। किन मोटिभेटेड छु भनेदेखि चाहिँ गाउँमा जब जान्छु, गाउँको मान्छेहरूको मुहार देख्छु, उहाँहरूको प्रतिबद्धता देख्छु, युवाहरूको अवस्था देख्छु। So we help them to support financially, just to rebuild themselves again with a small entrepreneurship.
We believe in empowerment because the Chinese proverb goes like this: if you give me a feast, I'll eat for a day, and if you teach me to feast, I'll eat for life. So we believe on that. Our mission is also to give them the dignified life. The dignified life comes when they are empowered. Depuis 2015, le CDI Caritas Togo développe le projet CECI, Communauté d'épargne de crédit interne. Ce projet est un projet de microfinance communautaire qui permet aux populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, de pouvoir avoir facilement accès aux services financiers. Généralement, ces communautés sont exclues des systèmes financiers, comme on l'appelle-t-on, classiques. Les communautés se regroupent entre eux en groupes de 20 à 30 personnes et pratiquent l'épargne et le crédit à l'interne. À la fin des opérations, comme décembre, on casse la caisse et on se partage, chacun prend son épargne et l'intérêt est divisé proportionnellement à l'épargne déposée par tout le monde. 95 000, 96. Donc, à Chikenya Mokwa, on a fait un agblé dena, il me connaît gaffe un engrais dona, va faire me plaît engrais d'eau, Chikaba, a bli a one annude. La vena, a bli va y me do, bla un yo comme a popon, a gaïme jojoma, un naba, modo a gomorupani, dari. Ne faut que même quoi machuko e ga pren tiencha modo ga vinho go sukuan me serve vera kane bo o yi sukuna fa ma o manya mar kaye ple de charma we yena se sia do jona maganu maka moto se sia goma adeji moto hoyaji le se sia ba jitotoa magala mokpokpo ba ma wu khoyang la magala mokpokpo ma haba ma wo echi magala mokpokpo ma haba maga ma vinyo no yingo no de suku no yingo. Tel que vous nous voyez ici dans ce moulin, c'est un financement de l'ECDI. On ne dirait pas que c'est pour le groupe seulement, mais c'est pour toute la population. On ne va plus loin pour écraser nos farines. Ce n'est pas un moulin gratuit. On travaille pour payer le capital qu'on a pris pour nous payer ça. On n'a pas besoin de la gratuité. Quand on donne gratuit, on n'évolue pas. Mais quand on te donne, on te dit demain tu dois payer et tu paies ça, tu es content. Aujourd'hui, les communautés se sentent capables de pouvoir réaliser elles-mêmes. L'OCDE ne leur donne pas de la solution, mais l'OCDE les accompagne à identifier eux-mêmes leurs problèmes et à les conscientiser pour leur donner les clés du développement de leur propre communauté. Sisi anaba leka adrenona duama gashagama. Sisi anaba adrama galizon. Na kuno vio ala bana dogbene. Le sisi am adrama le ka drano necha mi no koda ho no vima yi no vigbo. Sisi naba sisi no vivala no vigbo yi. Le mot solidarité, c'est un mot beau à comprendre déjà. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, la solidarité appelle la communauté. Être solidaire, c'est amener les gens à s'unir comme les doigts de la main. Quand on est solidaire, on est fort. Solidarity is a very, very powerful source of our identity. Solidarity and understanding this common shared purpose that we have of helping neighbor, of bringing light into dark situations, of bringing hope to people. كيف الفيروس الجرثومي بتدخل الجسم وبتقتله، كذلك الأمر كل عمل خيري بينتشر
بكل الجسم. نحن بنعرف إنه كل شخص عم يساعده هو جزء من المجتمع، هو خلية بهالجسم. إذا انعشنا خلية بينتعش كل الجسم، وهيك بنقدر نكون عم نساعد كل جماعة يلي بينتسب لها هذا الشخص. This work is the antidote against the temptation to despair. And there is a contagious element to this. Generosity inspires greater generosity. And it does, like all habits, lead us to even more engagement in the world. So we have, of course, at our heart, an inclination to merciful care, but we also have a firm commitment to advocate for justice and to create a better world than we found it. The problems are complex, they are interlinked. And if you look at it, you'll ask yourself, what issues will we address and are we doing enough? But when you go to the community level, you realize as individuals, as institutions, no matter how tiny what we are doing, this is where we find the difference. You can find hope, and it is found in the little things, and that is where Caritas comes in. Caritas is not an organization. It is an organized form of humanity. We are not delivering aid, we are not helping people, but we are accompanying them while they are going through the hardships of their life. We are not created to be living alone. The God created our life as somebody who assists each other. Community is for our survival. We are called to be the pilgrims of hope, bringing the hope to the people through our encounter with the people in need, through our encounter with the people in despair, to tell them that we will never forget you. Hope is absolutely fundamental to Caritas. It's the energy that drives us, and it's also that belief that a better world is possible, a just world is possible, and we have to keep striving for the kingdom here on earth as it is in heaven.